I started to defend homosexuals in 2003 because I saw so many people suffering, not being able to love who they love. We cannot continue punishing fundamental rights, which our country is supposed to protect. I was wondering if you could update us a little bit about what it's like for the LGBTI community in Cameroon today. Bonsoir tout le monde. Good evening to all. Il faut que je vous dise merci I d'être have là to aujourd'hui. thank you for being here today. Parce que moi-même, je suis très, Because très, très myself, heureuse d'être avec vous. I'm delighted to be here among you. Étant donné que je vis dans un pays qui criminalise Because I live in a country les rapports sexuels entre that personnes criminalize adultes et sexual consentants, relations between adults and et où consenting les peines adults, de prison and in vont which jusqu'à 5 ans. jail time can go up to 5 years. Et je vis également dans un pays I also où live in a country il ne fait pas bon de défendre in les which homosexuels you're not really well received when you defend homosexuals. parce que la stigmatisation Because avec toutes ses conséquences there's a en lot of termes d'exclusion, stigmatization with all of its consequences in terms of exclusion, en termes de menaces physiques in aussi, terms of y compris physical pour vos familles, threats, including for your eh bien, family. sont des réalités. These are realities over there. Les homosexuels sont poursuivis Homosexuals are en harassed silence. silently. Ils essayent de vivre They are trying dans la to plus totale clandestinité. live as clandestine as much as possible. Et c'est en 2003 And it is in 2003 que je that décide I decided de poser le problème de l'homosexualité to raise the comme issue of homosexuality as a violation punissable. that can be punishable, Alors que l'homosexualité even though fait bien partie homosexuality de la sexualité, is in fact c'est-à-dire very de much la vie part of privée, sexuality, in other words, part et of constitue de everyone's ce fait un private droit life, fondamental and represent therefore a qui est fundamental protégé par right la which is Constitution, protected by the à Constitution égalité avec toutes les autres at equality sexualités. with all other types of sexualities. Obviously, when a law has been in place for so long, it has this effect, as you describe, of really stigmatizing a community. Where is the place of evidence in the Cameroonian legal system? Because the law 347 BIS criminalizes sexual acts that are very rarely witnessed by anyone other than the parties involved. So can you talk about how LGBT people are actually treated in a courtroom? Les homosexuels ne sont jamais attrapés en flagrant délit. Homosexuals are not ever caught in the Sexualité, bien act sûr. of their own sexuality, of course. Comme tout le monde, ils font l'amour As dans everyone, un domicile. they make love at home. Et le domicile est déclaré inviolable. The home is a sacred Il y a and même un violable délit qu'on place. appelle violation de domicile. In fact, there is such a crime as, Souvent, violating ils sont arrêtés sur private property. dénonciation. Often they are arrested after being denounced and by someone. J'ai eu le cas de deux jeunes gens qui There was a case of two young people étaient impliqués dans who une were affaire de vol involved d'ordinateur. in stealing computers. Et lorsque les policiers sont venus And faire when une the police perquisition chez eux came and searched their house et qu'ils ont vu qu'il y avait des condoms and realized that they or found some preservatives, et que malheureusement il était écrit dessus glisse entre mecs, and it said, unfortunately, on it that it was for men. les enquêteurs ont laissé tomber le vol de The l'ordinateur. investigators completely forgot about the issue of the stolen computers. Ils se sont frottés les mains, ils ont And dit on est they dans un réseau d'homosexuels. looked actually Et ils delighted. les ont We are in the middle of a network of à la homosexuals. police. They took them to the police Ils ont precinct. And procédé à des examens they anaux started to par un médecin militaire. undergo some medical test that was done by a medical doctor on the scene. Selon la taille And according to the size of de l'anus, their anus, ils ont été déclarés they homosexuels have been et condamnés declared pour ça. homosexuals and condemned and À sentenced 6 mois de prison ferme. on that charge to 6 months. The tragic example you just gave shows how LGBT people in Cameroon are being denied access to basic due process. Yeah. But I always want to sort of go from the description of the problem to the reasons for hope. So I wanted to ask you a little bit about what the LGBTI movement in Cameroon needs and what gives you hope.
J'ai beaucoup de raisons d'espérer. I have many reasons to be hopeful. Parce que déjà, Because already now, une évolution qui est visible. we see a change, a visible change. Le sujet est sorti du placard. The issue is out of the closet now. C'est devenu un débat national. It's a national debate, Pour ne pas dire international. or I could say international. Et c'est d'abord vous, I les must say that Américains, it's first of all you, the American people, qui m'avez tendu la main les premiers. reached out to me C'est vous qui avez before entendu anyone la voix else. des homosexuels You du are the Cameroun, ones les who premiers. have heard first and before anyone else the avez voice of the répondu de homosexuals in manière très Cameroon, and who have answered in a very strong way. Et à cette occasion, je dois And let me take this signaler opportunity l'aide to particulière mention qui nous a the été special donnée par help that we l'américaine, received la by secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, Madam Hillary Clinton, Secretary of State of the United States, qui n'a pas hésité who did not hesitate à venir vers nous, to come to see us, à m'inviter chez vous, to reach out to us, to invite me et here, à m'inviter à and cette rencontre to du invite 10 me décembre to this 2010 meeting à on Genève, December 10th où elle a in délivré Geneva, des messages where extrêmement forts, she pour ne pas delivered dire a very historiques, strong message, I could even say a historic message, notamment celui-ci. especially the following one. You are not alone. Je dois ajouter Let me add one thing. la ville de Portland, Let me mention the city l'État de of l'Oregon. Portland in Oregon. qui m'ont toujours soutenu They've always supported me, et qui m'ont permis de bénéficier and du they've programme allowed IVLP, me to benefit from the to be a International participant in the Visitor program of Program. the IVLP program, the International Visitor Et qui ont fait de moi Program, un citoyen and de they've l'Oregon à made me Portland. a citizen of Oregon, of Portland.